హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు సండే స్పెషల్ చికెన్ 65 చేస్తున్నాం ఇంట్లోనే. చికెన్ 65కి కావాల్సిన ఐటమ్స్ పదార్థాలు అంటే మసాలాలు: చికెన్ 1 కిలో, ఇది కారం, ఇది టేస్టింగ్ సాల్ట్, ఇది సాల్ట్, ఇదేమో పసుపు, ఇదేమో గరం మసాలా, ఇదేమో జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్, 65 కలర్, ఇది కార్న్ ఫ్లవర్, మైదా, 2 గుడ్లు, ఇది టమాటా సాస్, రెడ్ చిల్లీ సాస్, సోయా సాస్, వెనిగర్. చికెన్ 65 కలిపే విధానం: ఫస్ట్ ఫస్ట్ వేసుకోవాలి కారం సరిపడినంత, 2 స్పూన్స్. జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ సరిపడినంత, టేస్టింగ్ సాల్ట్ సరిపడినంత, అట్లనే సాల్ట్ ఉప్పు సరిపడినంత వేసుకోవాలి. చికెన్ 65 కలర్ సరిపడినంత వేసుకోవాలి. వేసుకొని ఫస్ట్ మంచిగా కలిపి పెట్టుకోవాలి. తర్వాత కార్న్ ఫ్లవర్ సరిపడినంత, కార్న్ ఫ్లవర్, మైదా సరిపడినంత, టమాటా సాస్ సరిపడినంత, చిల్లీ సాస్ సరిపడినంత వేసుకోవాలి. ఇది సోయా సాస్ సరిపడినంత వేసుకోవాలి. లైట్గా వేసుకోవాలి, ఇది ఎక్కువ వేసుకోకూడదు. ఎక్కువ వేసుకుంటే కలర్ చేంజ్ అవుతుంది. అట్లానే వెనిగర్ సరిపడినంత వేసుకో, ఇది కూడా ఎక్కువ వేసుకోకూడదు. ఎక్కువ వేసుకుంటే ఉప్పు ఎక్కువ అయిపోతుంది, టేస్ట్ ఖరాబ్ అవుతుంది. ఎంత కావాలో అంతనే వేసుకోవాలి. తర్వాత గుడ్లు చెప్పినా కదా, 2 గుడ్లని గుడ్లు పగలగొట్టి వేసుకోవాలి. గుడ్లు ఎందుకంటే మనం కలిపే మసాలా పట్టేది, టేస్ట్ వచ్చింది, సూపర్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మ్యాగ్నెటింగ్ చేసుకొని మంచిగా కలుపుకొని స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టుకొని, కడాయిలో తగినంత ఆయిల్ వేసుకొని స్టవ్ ఆన్ చేసుకోవాలి. చికెన్ మ్యాగ్నెటింగ్ చేసుకున్నాం కదండి, ఇవి ఇట్లా అవుతుంది. ఇప్పుడు దీన్ని ఆయిల్ వేడైంది, ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి. మంచిగా ఆయిల్ సిమ్లో పెట్టుకోవాలి ఫ్లేము, లేకుంటే మాడిపోతాయి.
ఫ్రెండ్స్, చికెన్ ఇట్లా మంచిగా ఫ్రై చేసుకొని మంచిగా కలర్ వచ్చేటట్టు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇట్లా చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. చికెన్ ఫ్రై అయిపోయింది. ఇప్పుడు చికెన్ తడక కావాల్సినవి. చికెన్ ఫ్రై అయిన తర్వాత పక్కన పెట్టుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు దీనికి తడక అంటే తాలింపు వేసుకోవాలి. తాలింపుకి కావాల్సినవి పచ్చిమిరపకాయలు, అంటే గ్రీన్ చిల్లీ, జీరా అంటే జీలకర్ర, కడిపత్త అంటే కరివేపాకు, ఇది గార్లిక్ మంచిగా పొట్టు తీసేసి చిన్న చిన్న కట్ చేసుకోవాలి. తర్వాత చవిటి తగినంత ఆయిల్ వేసుకున్నాను. ఆయిల్ తక్కువ వేసుకోవాలి. ఫస్ట్ జీలకర్ర వేసుకోవాలి, జీరా, తర్వాత గ్రీన్ చిల్లీ వేసుకోవాలి. అది పత్త తర్వాత గార్లిక్ వేసుకొని మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ లైట్గా వెనిగర్ తాలింపులో, చిల్లీ సాస్, టమాటా సాస్ తాలింపులో వేసుకోవాలి. సోయా సాస్ తక్కువ వేసుకోవాలి, ఎక్కువ. తర్వాత లైట్ గరం మసాలా, తర్వాత లైట్గా ఉప్పు. అంటే అందులో చికెన్ సరిపడితే ఇందులో అవసరం లేదు, లేకుంటే చికెన్ లైట్ తక్కువ ఉన్నది ఇందులో వేసుకుంది. ఇట్లా మిక్సింగ్ చేసుకోవాలి మంచిగా. చికెన్ ఇట్లా తాలింపులో వేసుకొని కలుపుకోవాలి మంచిగా. అలా ఉందా? 65 రెడీ అయిపోయిందండి. స్టవ్ బంద్ చేస్తున్నాం. చికెన్ 65 రెడీ. చికెన్ 65 రెడీ అయిందండి. మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మాకు మంచిగా సపోర్ట్ చేయండి. ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్ పెడుతూ ఉంటాం. అట్లానే షార్ట్స్లో కూడా మంచి మంచి వీడియోస్ ఉన్నాయి, చూడండి.